iqembu le-Kaizer Chiefs lihlulwe inqwaba yamagoli emidlalweni we-Nedbank Cup kuyona lapho ke bebadlala khona neqembu elidlala ke ku-lower division iMilford FC. Lo mdlalo ke bodlalelo ke FNB Stadium ngesonto ntambama. Kanti ke amakhosi ahlulekile ke kulomdlalo kushaya amagoli emva kwe-90 minutes nange-extra time. Nalapho ke nge-extra time ke amakhosi ayewathola ke ithuba lokuthi kuyashaya igoli lokuwina lapho ke i-Kaizer Chiefs ithole khona ke i-penalty eyashaywa ke uRanga Shivaveri. Kodwa ke unozinti ke we-Milford FC ebeka seyifomini ngendlela emangalisayo ubona ke lo mdlalo ukwazile ukuthi ke ayivimbe leyo penalty okwenza ukuthi ke lo mdlali we-Milford FC aqine futhi egcineni sekayi man of the match. Ekupheleni kwalo mdlalo Milford ikwazile ukuthi ke ihlule amakhosi ngo-5-4 sokukhahlela wona ke ama-penalty okusho ukuthi ke amakhosi ayaqhubeka ke ngokuthi ke adlale ke imidlalo ngaphandle ukuthi ke awine ke indebe. Manje ke Milford FC izoqhubeka phambili kuyona ke imidlalo ke lena ke Nedbank Cup lapho ke bazongena khona ke ku last 16. Kanti ke masukhahlelwa ama penalty umdlali ke we-Kaizer Chiefs ngokudabuka ovela lapha ke ezweni laseVenezuela yena ke uEdson Castillo ke uyogeja penalty kuwana ke lo mdlalo kwenza ukuthi ke amakhosi aphume ke kwi-Nedbank Cup.